You are smiling. I think this is very serious because Lithuania is committed to contribute and to pay our part to this fund because we are committed also to support Ukraine by 0.25% of our GDP each year. We calculated if other countries will commit to pay the same amount, Ukraine would receive 43 billion euros, and this is a lot. And this is really what they need right now. For me, it's also important to support Ukraine politically. So I proposed to set up the orientational date of Ukraine's membership in European Union. For example, 2030, January 1st. It will be not a legal definition, but it will be our political commitment to set the path and to send very clear guidelines to our friends Ukrainians, which need our support, and not only military, financial support, but also political support. What could it also look like for Hungary's comments yesterday? Sorry? I think it's a very interesting idea, and we see to this proposal with high expectations because, you know, nuclear umbrella would serve as really very serious deterrence towards Russia. And it is very important to use this opportunity, all opportunities to increase our resilience, and especially in the eastern flank, because eastern flank is exposed to different kind of threats. And this is my idea, to focus more on the eastern flank, because we are exposed to hybrid attacks, we are exposed to the sabotage of critical infrastructure, illegal migration and other threats. And you know that sometimes it's not so easy to have the common border with aggressive states like Belarus or Russian Federation, but we do our best and we need the assistance of our partners too. How concerned are you that Orban might jeopardize Well, we will see. We will see, but you know, we have to take decisions. No matter are there one or two countries which are opposing every time, and we have to look for possibilities to do to implement decisions, because otherwise the history will penalize us, and we will pay very high cost for this inability to take these decisions. Unfortunately, it's lasting too long, our inability to take decisions. And now it's a time. Now it's a time, not tomorrow, not after tomorrow. Now it's a time. Yes. Do you really think Europe has financial means to build the back US like the US? Sorry, I didn't hear your question. Do you really think Europe has the financial means to build the vacuum like the US? I think it is possible, but of course we have to accumulate our financial resources, and as an economist I can say that it's not so easy, but it is doable. And this is our responsibility, because right now we have to fill, as you mentioned, the gap which exists because of the new status quo in the United States. But this is the time to show for Europe, are we a global player or we are just a club of discussions? Thank you. Which country is still blocking discussions? You know? I expect today swift actions and really clear decisions, because I'm really glad that at least the European Commission has proposed 5 points for defense spending, because we have been, as Latvia,
talking and asking for such a decisions already quite a long time before. We are supporting Ukraine, giving 0.25% of our GDP. So it's very important for us that we can act as Europe unitedly, and we can boost up our military industry, send a strong signal to our military industry that we see military industry as a part of our economics. But it's very important that Europe can boost up defense spending overall in Europe, and 2% is minimum, because we as Latvians are spending 2.45%, and for all the European states maybe the issue and the situation is not the same, but we need more flexibility. We need the flexibility in our budget spending and defense issues, because we see a good proposals for von der Leyen, but we see it's just one step. We need more steps going forward, and we see really it's a good opportunity for Ukraine to get peace, but through strength. Without strength, there will be no long-lasting peace. And it's good for all Europeans if the peace in Europe could be, which we can see it will be long, not just for a short time. Without strength, Ukraine will be forced to start peace negotiations. We all Europeans understand what does it mean if Russia will just rearm themselves, and then after some years they can step again to some other countries. What about Hungary? I believe Hungary is always making their own proposals, but there should be countries who want to provide more for Ukraine as well, for ourselves as Europeans, and we have to find a solution for that. Do we understand how quickly does the money now be mobilized for others that are not just like I believe money should be mobilized very soon enough, and those funds which are provided as loans are really a good point. By European is one part, but we'll see, because there is no elaborated explanation how all the money could be used. So I'm waiting for Commissioner to show us and to explain how the money can be used, because for Baltic states we really need to go very fast forward, because we are frontline countries and we are already now spending a lot of our own budget for defending European border, because we are European eastern border as we are NATO border. So it means nationally we cannot do all what is needed for all of Europe. We need to do it collectively. So thank you. How can the relations be fixed? I believe there always should be a diplomacy, and that's a situation where diplomacy should be enforced. And for all of us, it's better if there can be negotiations, not just language of strength. And our transatlantic partners are very important to us, so we need to find a way how we can negotiate. Thank you. Sorry, one quick question. Would you accept French nuclear arms on your territory? We have not decided about that, and it just happened that there has been an announcement from President Macron, and it needs time to decide and probably to have some discussions in our country as well, because it's something new, but we see as an opportunity to discuss, but it's really too soon to give some real answers to that question. So thank you. Thank you very much. Ukraine? For me, the most important thing now is to be very frank, to rearm Europe, and I don't think we have a lot of time. So rearming Europe, spent on defense and deterrence. That's the most important message, and at the same time, of course, continue to support Ukraine, because we want peace in Europe, and it cannot be done without a sustainable peace forward when it comes to Ukraine. What do you think about French nuclear protection for Europe? Well, I think we have to discuss everything now. So
all good ideas around the table has to be a part of our discussion. Prime Minister President Trump this week once again mentioned Greenland and how he wants to get Greenland. What's your response? I don't have further comments on that issue. I have answered it several times. Politics.
Policies. That's great. Good morning. I'm very pleased to welcome today here President Zelensky. Dear Volodymyr, you are always bienvenue, always very welcome here to Brussels. Today the Council, it's a very important moment to build on European security. As you remember, 1 month ago we have a very important brainstorming, but now we are here today to take decisions and to deliver. First of all, I would like to thank the European Commission to come so soon with concrete proposals that give the opportunity for us to take concrete decisions, to our spending capacity, to spending better,
to build our own capabilities. Of course, the security and defense of Europe is not separated of Ukraine security and defense. A stronger European defense, it boosts Ukrainian defense, and a stronger capacity for Ukraine defense is also very important to boost our own defense. That's why, because we are here to support Ukraine for achieve a comprehensive, just and lasting peace. And dear Volodymyr, we are with you since day one. We'll continue with you now, and we will continue in the future. In the eventual peace negotiations, when we decided that is coming the right moment to negotiate, and most important, in the future as a member state of the European Union. Then, thank you very much. Thank you so much. So yeah, thank you very much, dear Antonio, for convening this extraordinary council. In extraordinary times, we need special measures. And thank you very much, Volodymyr, for coming here, because it's so important that we stand together. This is a watershed moment for Europe. And Ukraine, as part of our European family, it's also a watershed moment for Ukraine. Europe faces a clear and present danger, and therefore Europe has to be able to protect itself, to defend itself, as we have to put Ukraine in a position to protect itself and to push for a lasting and just peace. We want a peace through strength. And this is the reason why I present today to the leaders the Rearm Europe plan. The Rearm Europe plan provides up to 800 billion euros for defense investment. It gives the member states fiscal space to invest in defense. It gives the member states possibility to invest in the Ukrainian defense industry or to procure military capabilities that go right away to Ukraine. So it is to the benefit of rearming Europe, rearming the European Union, but also arming Ukraine in its existential fight for its sovereignty and territorial integrity. So today, Volodymyr, thank you for coming. It's a very important moment to show that we stand by Ukraine for as long as it takes. Thank you very much, dear Antonio, dear Ursula, and I want to thank all our European leaders, first of all, and for such signal strong support, discuss on strong support from the very beginning of the war, and what's been during all this period. And last week you stay with us, and of course from all the Ukrainians, from all our nations, big appreciation. We are very thankful that we are not alone, and these are not just words, we feel it. It's very important. You made a strong signal to Ukrainian people, to Ukrainian warriors, to civilians, to all our families, and it's great that we are not alone. We feel it and we know it. Thank you so much for everything, and signals to increase our production, and signals to, with a new program, to increase the European security. That's, I think, the great decisions. Thank you again for invitation. Okay. Thank you. Bye-bye. Does Europe have enough money to fight, Es ist wenige Tage her, seit ich angelobt wurde, und meine erste Reise führt mich jetzt hierher nach Brüssel in einer durchaus herausfordernden Situation.
Aber es bietet auch eine gute Gelegenheit, alle Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union hier zu treffen. Und ich werde heute auch verschiedene Gespräche führen. Ich hatte schon die Gelegenheit, mit dem Ratspräsidenten Antonio Costa zu reden. Es wird auch Gespräche geben mit der Präsidentin der Kommission, Ursula von der Leyen, und natürlich auch mit der Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Und vorgesehen ist auch ein Treffen mit Volodymyr Zelensky. Das heißt, es ist ein sehr intensiver Tag und ich bin sehr dankbar, dass ich heute hier sein darf, nachdem wir eine Koalition zustande gebracht haben und letztlich auch darauf aufbauen kann, was mein Vorgänger Alexander Schallenberg und auch Karl Nehammer hier an Arbeit geleistet haben, weil das ist eine gute Basis, um die Positionierung Österreichs in den anstehenden Themen auch fortzusetzen und darauf aufzubauen. Der Bundeskanzler aus Frankreich kommt das Angebot eines atomaren Schutzschirmes. In Deutschland heißt es whatever it takes für die Verteidigung. Was ist da die Position des neutralen Österreichs? Sie haben es angesprochen, wir befinden uns in Österreich natürlich auf dem Boden unserer Neutralität, die steht im Verfassungsrang. Das ist in Europa auch bekannt und akzeptiert und wir haben in der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf dieser Basis unsere Rolle eingenommen. Es gibt Beistandsverpflichtungen, wir werden sehen, wie diese ausgestaltet werden. Das Angebot ist ja noch nicht sehr konkret und wir werden sehen, was die Zukunft in diesem Thema bringt. Das zweite Thema, weitere Ausgaben für die Verteidigung in Europa. Österreich hat hier enorme Anstrengungen unternommen. Wir haben das Ziel, 2% unseres BIP in unsere Verteidigung zu investieren. Das ist in Kenntnis der budgetären Situation ein sehr anspruchsvolles Ziel. Und es liegen auch Vorschläge der Europäischen Kommission vor, wie weitere Ausgaben in die Verteidigung zu finanzieren wären. Es gibt 5 Vorschläge, wir werden diese besprechen und prüfen und ich gehe davon aus, uns für den besten entscheiden. Wird es weitere Anstrengungen zur Verteidigung geben? Diese Vorschläge? Wir haben gesehen, wie die Entwicklungen der letzten Tage sich gestaltet haben, auch der letzten Wochen. Alle kennen das eher unschöne Gespräch im Weißen Haus. Und wir müssen sehen, dass wir einerseits hier einen kühlen Kopf bewahren müssen, weil transatlantische Beziehungen, und zwar gute transatlantische Beziehungen, liegen sowohl im Interesse Europas und der USA. Und gleichzeitig ist es auch so, dass eine freie Ukraine, eine unabhängige Ukraine und ein souveränes Land ebenfalls im beiderseitigen Interesse liegen, dass wir unsere Anstrengungen erhöhen müssen. Das ist irgendwie jetzt mittlerweile, glaube ich, durchgedrungen. Und wenn wir sehen, wie die Entwicklung läuft, nämlich auch welche Vorschläge kommen, dann zeigt das schon, dass Europa hier ein Stück weit die Dinge wieder selbst in die Hand nehmen wird. Herr Bundeskanzler, aus Wien hören wir, der Finanzminister plant eine Sondersteuer für Energieunternehmen. Ist das mit dem Koalitionspartner ÖVP abgesprochen? Was ist Ihre Reaktion? Es gibt diese Gespräche, die laufen derzeit. Ich will dem nicht vorgreifen. Ich führe Verhandlungen auch nicht medienöffentlich. Das habe ich in der Vergangenheit nicht getan. Ich werde es auch jetzt nicht tun. Und ich bin zuversichtlich, dass wir auch hier eine gute Lösung finden. Haben Sie davon gewusst? Natürlich habe ich davon gewusst, dass die Gespräche jetzt auch laufen. Deshalb habe ich ja sagen können, es wird gerade darüber geredet. Aus den Gesprächen berichte ich nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es auch hier gelingt, eine gemeinsame, gute Lösung zu finden. Kann Österreich-Präsident Zelensky noch irgendein Angebot machen, wenn Sie mit ihm persönlich sprechen, an Hilfszahlungen? Es ist so, dass Österreich im Rahmen der Solidarität in Europa an den Unterstützungen am Boden der Neutralität für die Ukraine teilgenommen hat und auch weiter teilnehmen wird. Herr Bundeskanzler, was ist Ihr Vorschlag? I think I'll be a little bit more blunt than usual today, and our message on this day of a special European Council on Defence is that it is about damn time. This is something that we have been asking for a long time, that the European Union
that Europe is capable of standing up on its own 2 feet. That's why we've been saying we need to scale up, we need to be prepared, we need to produce, and we need to protect. That is essentially what our citizens are asking from us. That is essentially what it will take for Europe to say that we are ready to put, finally, our money where our mouth is. On Ukraine, the situation today is exactly the same as it was 3 years ago. Ukraine is fighting for Europe, and Europe needs to be hand in hand, lockstep, with whoever is fighting for our security, for our values. Ukraine's security is Europe's security. And today, more than ever, also with the president of the country, we will stand with him and will say, we are with you. But to do that, we need to do more. We need to make sure that even here we put our money where our mouth is, that we help financially, that we help militarily, and we're able to say that, yes, what you are fighting is what we will be fighting for together. Thank you very much. Thank you. Thank you. Einen schönen guten Tag. Wir kommen heute in Europa zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt zusammen. Wir müssen sicherstellen, dass die Ukraine weiter unterstützt wird. Das ist eine Aufgabe, über die es heute auch bei dem Europäischen Rat viel miteinander zu besprechen gibt. Aus meiner Sicht geht es darum, dass wir zunächst sicherstellen, dass die finanzielle und militärische Unterstützung Europas aufrechterhalten bleibt. Zweitens müssen wir dafür Sorge tragen, mit kühlem und klugem Kopf, dass auch die Unterstützung der USA in den nächsten Monaten und Jahren weiter gewährleistet wird, weil die Ukraine auch auf deren Unterstützung für ihre Verteidigung angewiesen ist. Das muss auch die wichtigste Aufgabe der nächsten Tage sein, um die Voraussetzung für einen gerechten und fairen Frieden zu gewährleisten. Für die Ukraine kommt es deshalb darauf an, dass das jetzt geschieht. Und gleichzeitig ist es sehr zu begrüßen, dass der ukrainische Präsident auch deutlich gemacht hat, dass er sich vorstellen kann, dass jetzt erstmal die Waffen schweigen in der Luft, auf See, um die Grundlagen für einen Waffenstillstand und eine friedliche Entwicklung zu schaffen. Für uns ist auch klar, das Wichtigste ist, dass die Ukraine als souveräne, unabhängige, demokratische Nation bestehen bleibt. Und auch das wird eine Aufgabe sein, der wir uns hier zu widmen haben, insbesondere indem wir noch einmal bekräftigen, dass der Weg der Ukraine in die Europäische Union unverändert fortgesetzt werden kann und wir unsere Unterstützung dafür gewährleisten. Aber auch, indem wir sicherstellen, dass eine demokratische und souveräne Ukraine über eine starke Landesverteidigung, eine starke Armee verfügt. Das wird sie aus eigener Kraft nicht bewerkstelligen können. Das ist sehr offensichtlich und deshalb wird die Unterstützung der europäischen Freunde der Ukraine innerhalb der Europäischen Union, aber insgesamt in Europa und der NATO, aber auch der internationalen Partner, auch der transatlantischen Partner, auch in Friedenszeiten weiter zentral sein. Da geht es dann darum, das wirtschaftlich möglich zu machen, dass die Ukraine so ausgestattet ist, dass sie trotz ihrer kleineren Volkswirtschaft über eine starke Armee verfügt, um sich selbst zu verteidigen. Sicherheitsgarantien müssen darum herum gestaltet sein. Das ist die Kernaufgabe. Ansonsten geht es natürlich darum, dass wir sicherstellen, dass Europa selber in der Lage ist, seine Sicherheit weiter zu stärken. Wir sind, soweit wir in der NATO sind, längst verabredet, dass wir als einzelne Mitgliedstaaten 2% unserer Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. Deutschland tut das bereits und wird das in den nächsten Jahren auch tun. Aber es ist notwendig, dass wir alle gemeinsam das jetzt endgültig hinkriegen und auch die zusätzlichen Anforderungen erfüllen, die wir im Zusammenhang mit unserer gemeinsamen Verteidigung haben. Das bedeutet, wir müssen die Fähigkeitsziele der NATO erfüllen können. Und darum ist es notwendig, dass national, aber auch in Europa die notwendigen Entscheidungen getroffen werden.
Deutschland bereitet sich darauf vor, dass es seine finanzielle Kraft stärkt, auch durch Veränderung der Verfassung. Sie kennen die entsprechende Diskussion, sodass wir die notwendigen Aufwendungen für Verteidigung, aber auch die notwendigen Aufwendungen für die Stärkung unserer Volkswirtschaft und der Infrastruktur tatsächlich tätigen können. Für Europa gilt das Gleiche. Deshalb ist es zu begrüßen, dass die Europäische Union hier Vorschläge macht, die Kommission ganz konkret, die es ermöglichen, dass Mitgliedstaaten, die das benötigen, zusätzliche Kreditaufnahmemöglichkeiten bei der Europäischen Union haben, dass darüber diskutiert wird, wie die Staaten selber ihre Verteidigungsanstrengungen ausweiten können, ohne gehindert zu sein durch europäische Regeln im Hinblick auf ihre fiskalischen Rahmenbedingungen. Da auch liegen Vorschläge der Kommission vor. Ich bin aber dafür, dass wir die Diskussion jetzt nicht nur für die nächsten 1-2 Jahre führen, sondern dass wir langfristig sicherstellen, dass die Staaten so viel für Verteidigung aufwenden können, wie sie selber und mit ihren Freunden und Bündnispartnern für richtig halten. Und deshalb müssen wir auch langfristig zur Veränderung des Regelwerks in Europa kommen, ganz entlang dessen, was wir in Deutschland gegenwärtig auch diskutieren. Ich halte das jedenfalls für zentral. Ansonsten wird es darum gehen, dass wir unsere europäische Rüstungsindustrie stärken, indem wir ihr mehr Freiraum geben, miteinander zu kooperieren und die Beschaffung einfacher machen. Also wichtige Dinge, die hier besprochen werden und um die es gehen wird. Ein letzter Satz vielleicht. Europa ist der stärkste Wirtschaftsraum der Welt mit seinen eigenen Möglichkeiten. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir gerade, wenn es um Zölle geht, auch klar sind, wie wir in dieser Angelegenheit agieren, nämlich geschlossen und entschlossen. Auch das ist im Hinblick auf die Diskussion mit den Vereinigten Staaten von Amerika unabdingbar. Herr Bundeskanzler, was halten Sie von der Idee, den atomaren Schutzschirm Frankreichs auf Europa auszuweiten? Wir sind in der NATO miteinander verbündet. Dazu gibt es ganz konkrete Regeln und dazu ist insbesondere wichtig, was wir haben an nuklearer Teilhabe, die in Deutschland organisiert ist. Und ich glaube, das soll nicht aufgegeben werden, ist die gemeinsame Auffassung aller zentralen Parteien in Deutschland. Herr Bundeskanzler, Ihrem polnischen Amtskollegen gehen die Vorschläge der Kommission zur Wiederaufrüstung nicht weit genug. Teilen Sie diese Einschätzung? Ich sagte, wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir langfristig in der Lage sind, als Mitgliedstaaten genügend für Verteidigung aufzuwenden. Deshalb ist es gut, wenn die Kommission jetzt Vorschläge macht, die auch die nächsten 1-2 Jahre helfen. Aber wir brauchen eine langfristige Anpassung des Regelwerks, um die Staaten selber in die Lage zu versetzen, dass sie die Spielräume haben für ihre langfristigen Investitionen in Verteidigung und Sicherheit. Werden auch gemeinsame Schulden wie Eurobonds eine Option? Die Position Deutschlands in dieser Frage ist traditionell bekannt und wird sich nicht sehr ändern. Was ist Ihr Vorschlag, die transatlantischen Beziehungen zu Sind wir sehr weit weg von der Krieg, gerade in der Ukraine, oder vielleicht erstmal Waffen? Oder brauchen wir noch mehr Zeit? Es ist ganz wichtig, dass wir sicherstellen, dass die Ukraine nicht einen Diktatfrieden akzeptieren muss, sondern dass es um einen fairen, gerechten Frieden, der die Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine sicherstellt, geht. Deshalb also die konkreten Vorschläge dazu, dass die Waffen in der Luft und auf See erstmal schweigen sollen, dass die Energieinfrastruktur nicht weiter gefährdet wird und dass die Ausgangsbasis sein kann für Gefangenenaustausch, für die Rückführung von entführten Personen. Und dass damit dann auch die Basis gelegt werden kann für einen Waffenstillstand. Der muss aber die Bedingungen erfüllen, die ich eben schon gesagt habe. Dazu gehört aus meiner Sicht eine starke ukrainische Armee, auch in Friedenszeiten. Das wird unsere zentrale Aufgabe sein. Sie waren schon dran, da war jemand anders. Sie waren auch schon dran. Herr Bundeskanzler, widersprechen Sie im Ernst, dass es zumindest Gespräche mit Großbritannien und Frankreich Diese Gespräche gibt es immer und es bleibt aber trotzdem dabei, dass wir uns gemeinsam dem NATO-Konzept verpflichtet fühlen und das ist Ihnen bekannt und das ist auch im Interesse der gemeinsamen Sicherheit in Europa. Herr Bundeskanzler, was sagen Sie zur Aussage von Friedrich Merz, whatever it takes, nachdem ein Wahlkampf etwas anderes gesagt hat? Ich bin sehr froh darüber, dass jetzt ein Konsens darüber zu wachsen scheint. Ja, auch eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag benötigt, also verfassungsändernde Qualität hat, dass wir mehr Geld ausgeben müssen für die Förderung unserer Wirtschaft und für Verteidigung und dass das nicht auf Kosten des sozialen Zusammenhalts und der Modernisierung unseres Landes gehen darf. Diese Dinge sind nun Konsens.
das gefällt mir, denn schließlich habe ich die letzte Regierung beendet, weil es nicht möglich war, diesen Konsens durchzusetzen im Hinblick auf die notwendige Unterstützung der Ukraine, also einen zunächst einmal fürs laufende Jahr viel kleineren Betrag. Aber das war klar und ist auch meine klare Aussage in den politischen Debatten vor der Bundestagswahl gewesen. Wir brauchen genau das, was wir jetzt gerade tun. Herr Bundeskanzler, Sie haben auch gestern Ich danke Ihnen allen für Ihre vielen Fragen. Schönen Dank. Good day, everybody. So we have an important European Council today. First, we're going to discuss defense and what we can do to really boost our own defense. So all the options are on the table when it comes to financing of the defense, from grants to reallocation of the cohesion funds to also the change of fiscal rules. And I think this has been long pushed for. This is extremely important because we really need to invest more in defense. And second, of course, Ukraine. What more can we do to support Ukraine? We have initiative on the table. I hope that we reach a political agreement on the support for Ukraine, because we really need to make them stronger so that they are able to end this war on their terms, and therefore they need the European support for this. So we have today the decisions. I mean, politically, even if we fill the numbers in the March Council that comes in the end of March. So really looking forward that Europe shows unity and resolve on these very turbulent times. Representative Mark Rubio didn't want to meet with you. What is your proposal to fix the transatlantic relations between the EU and the US administration? We have been very long-term allies. We have many relations that are between us, and we definitely need to build on this. I think the administration also looks at us to be stronger. When Europe is stronger, then we are also, in their eyes, a stronger partner for them. German Chancellor Scholz said yesterday that the US should keep a leading role when it comes to peace negotiations between Ukraine and Russia. Does it mean that Europe is not fit for this role anymore? No, the war is going on in Europe, and this is a question of really peace and security in Europe. We need to be counted in when it comes to any kind of deals, when it comes to really ending the war and achieving a long-term peace. We know what is at stake here, and we also have on our side something to bring to the table. These discussions are ongoing. The implementation of any kind of deal, Europeans need to be on it. How quickly can you weapons now be mobilized? Well, we are right now. Making those decisions, and we need to do it quickly enough. We just don't have time. And there, yesterday apparently is what we need. But that's why the initiative that I've proposed has also two elements. Either you come in with the weapons, ammunition that is needed, or with the funding to acquire the necessary weapons and ammunition elsewhere. So I think this is something that we need to do in a really fast track. What about Hungary's blockade? Yes, this is increasingly difficult, and that's why we have on the new initiatives also considered the coalition of the willing, so that one country can't block everybody else. But what are the options today for Hungary to opt out of the Ukraine?
Well, I will not speak for Hungary. I mean, we are still striving for having the unity of 27 members. And if that's not possible, then, I mean, Hungary can speak for themselves. How concerned are you after President Macron decided to stop helping Ukraine? Of course, this is a dangerous gamble with Ukraine's future, and that's why we are here today and also discussing what more can we do on the European side. I think we shouldn't underestimate our own power when it comes to Europe, the economic power we have and the strength that we have here. So we should definitely use this strength that we have. Everybody wants peace. That is very clear. But the peace has to be the one that is not bringing more suffering to the Ukrainian people, but also to the Europeans. That's why we are discussing increasing our own defense. That's why we are discussing also increasing the support for Ukraine so that they can end the war on their terms. We are not discussing this today, but it's clear that we shouldn't, leave Western Balkans aside. What is happening in Western Balkans also has an effect on Europe. But yeah, today we are not going into those details. Thank you very much. Can you act decisively? Debate nos últimos 15 dias sobre duas moções de censura. Está anunciada a apresentação de uma moção de confiança por parte do Governo e, portanto, eu remeto para esses momentos a análise da situação política interna. Neste Conselho Europeu, que é um Conselho Europeu extraordinariamente importante, a nossa expectativa é que possamos dar passos muito concretos para a participação da União Europeia num processo de paz que todos ambicionam para a Ucrânia, com as garantias de segurança que são exigíveis para a Ucrânia por um lado e também para a Europa por outro. E Portugal não deixará de estar disponível para poder participar nesse processo e para poder participar também, acaso se consiga obter um cessar-fogo e o encaminhamento para um processo de paz, com todas as diligências que a União Europeia poderá tomar por forma a, no terreno, executar a concretização desse objetivo. Por outro lado, é também um Conselho Europeu onde vamos, com a Comissão Europeia, começar a desenhar e executar o plano de reforço dos investimentos dos Estados-membros na área da defesa, na perspectiva que tenho vindo a sustentar em reuniões do Conselho anteriores. A perspectiva de termos uma Europa mais autónoma, uma Europa capaz de não estar tão dependente também nas matérias de dissuasão e segurança e, por via disso, capaz de abraçar um novo ciclo de investimento com vista a termos maior capacidade produtiva, a não estarmos dependentes das compras de material militar que fazemos a outros blocos comerciais. Tive ocasião de defender que era preciso reforçar os meios de financiamento para este processo e de articular e coordenar as estratégias para que não haja duplicação de investimentos e possa haver coordenação para termos uma posição comum no futuro. E desse ponto de vista, as decisões da Presidente da Comissão Europeia, que já foram transmitidas, apontam num caminho muito coincidente com aquele que tínhamos proposto. A disponibilização de 150 mil milhões de euros para investimento
através de empréstimos aos Estados-membros, flexibilizando as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, permitindo utilizar também o Banco Europeu de Investimentos e tendo mecanismos de utilização das poupanças europeias, são portas de entrada num novo ciclo que nós temos vindo a sustentar com os princípios que achamos que são adequados. Ser operacionalizado politicamente para ter este tipo de discussão de caráter. Eu sinto-me na plenitude do exercício da função, como não pode deixar de ser. O governo não está limitado em nada e, portanto, naturalmente que a representação portuguesa é absolutamente plena e total. Toinen kysymys on Euroopan siinä Von Leyenin esitys on erinomainen alku, me tarvitaan lisää. Ja me tarvitaan Euroopalle selkeä visio siitä, että 50 vuoden aikana me ollaan vahva sotilaallinen voima, eurooppalainen NATO-tilanne. Ja kun me pidetään tämä tavoite mielessä, me lähdetään rakentamaan polkua sinne yhdessä. Meidän puolustusteollisuus. Portugal é hoje dos países com maior estabilidade económica e financeira da União Europeia. Portugal é país que tem orçamento aprovado. Portugal é país que está a executar o PRR. Portugal é país que tem desempenho económico dos melhores da União Europeia. Nós terminamos o ano de 2024 superando as expectativas de crescimento da economia e tendo mesmo no quarto trimestre o melhor desempenho em cadeia de toda a União Europeia. Portugal é dos poucos países da União Europeia que tem um superávit que se vem repetindo e que se vai continuar e vai manter nos próximos anos. Não há nenhuma razão para ver em Portugal nenhum foco de instabilidade na União Europeia. Pelo contrário, há razões para acreditar que a democracia portuguesa tem instrumentos para solucionar os seus problemas de estabilidade política e que é melhor fazê-lo num período de tempo curto do que estar a prolongá-lo e de estar a tornar um processo de degradação lento aquilo que pode ser resolvido de forma mais célere. E desse ponto de vista, creio que não haverá nenhuma, mas mesmo nenhuma preocupação por parte dos outros Estados-membros com a situação portuguesa. A situação portuguesa do ponto de vista orçamental, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista económico, está absolutamente estabilizada. Do ponto de vista político, temos uma questão para resolver. O governo, como sabem, está sempre dependente da Assembleia da República, não tem uma maioria absoluta de deputados na Assembleia da República e, portanto, pode sempre acontecer a todo o tempo ser aprovada uma moção de censura, ou também pode acontecer, no caso do governo decidir, como decidiu, apresentar uma moção de confiança, que ela não possa ser aprovada. Mas eu não vou antecipar esse momento. Vou apenas dizer que, do ponto de vista da realidade social e económica do país, era e é desejável que não haja nenhuma perturbação política. Mas a democracia tem que funcionar, tem que ter saída para os seus problemas. E se o Parlamento tem dúvidas quanto à legitimidade do Governo para continuar a executar o seu programa, esse problema tem que ser resolvido, e tem que ser resolvido de forma frontal, de forma sincera, de forma a poder envolver aquele que é o decisor soberano, o último, que é o povo. A situação política é conhecida, a situação do governo, do primeiro-ministro e do PSD também é conhecida, não vai sofrer alterações. Nós temos feito um esforço grande na sequência dos nossos compromissos na União Europeia, na NATO, mas também dos nossos compromissos bilaterais com a Ucrânia, no sentido de darmos apoio político, apoio militar, apoio económico e apoio humanitário à Ucrânia após a invasão injusta e injustificada que sofreu por parte da Federação Russa. E nós temos feito esse esforço e temos cumprido os nossos compromissos. Vamos continuar a fazê-lo no seio
do esforço coletivo que a nível europeu é devido e é também uma forma de nós nos defendermos a nós próprios, a defendermos os nossos valores democráticos, a defender os valores da integralidade dos nossos territórios, da soberania das nossas democracias. É isso também que está em jogo. Também está em jogo, no futuro, termos uma política de defesa, de segurança, de dissuasão, que não dependa tanto de outros parceiros e aliados, independentemente de nos queremos manter nessas parcerias e nessas alianças. E desse ponto de vista, o esforço que os Estados-membros estão dispostos a fazer, nos quais nós nos integramos, é um esforço grande, é um esforço significativo, que tem esta variável da política de segurança e defesa, mas tem também uma outra variável à qual eu tenho dado muita atenção e aqui quero reiterar, que é a variável económica e social. Investir mais na área de defesa também significa investir mais na nossa capacidade industrial, investir na criação de emprego, na criação de tecnologia, nas oportunidades de negócio, porque nós devemos encarar este momento não como um momento em que vamos gastar mais dinheiro para comprar material militar, para comprar tecnologia de defesa aos Estados Unidos, à China ou à Coreia, mas para investirmos nas nossas próprias capacidades, na nossa indústria, no nosso conhecimento, na nossa inovação e podermos, a médio prazo, ter essa capacidade instalada na Europa de forma articulada e coordenada. Não significa isso e a melhor prova disso são as constantes manifestações de reconhecimento e agradecimento que tenho recebido, por exemplo, do presidente Volodymyr Zelensky, com quem falei ontem ao telefone, com quem falei a semana passada, com quem participei numa reunião online também a semana passada. Não vale a pena estar a criar um problema onde ele não existe. Cada um faz o esforço que pode, cada um faz o esforço também adequado à sua situação económica, financeira, geopolítica e nós estamos a fazer aquilo que nos compete. Nós fomos sempre solidários desde a primeira hora, nós cumprimos os nossos compromissos, nós estamos ao lado da Ucrânia, estamos neste momento empenhados em poder promover um processo de paz com a Ucrânia, com a União Europeia, que possa garantir no futuro uma situação de estabilidade na Europa, para que nós possamos encarar com segurança os próximos anos, para não vivermos sobre a ameaça de novas guerras, de novos conflitos, e para podermos servir as nossas populações, dando-lhes as respostas que as pessoas precisam e ambicionam para resolver os seus problemas do dia-a-dia, para podermos governar cada um nos seus países, com vista a reforçar o Estado Social, que não está posto em causa, não está minimamente posto em causa com o reforço do investimento na segurança e defesa. Muito obrigado, até já então. Obrigado. Bună ziua! Particip la ședința Consiliului European Extraordinar de peste 20 de minute, având un mandat care se bazează pe 3 premise. În primul rând, susținerea pentru creșterea rolului Europei în menținerea păcii pe continentul nostru. Asta înseamnă dezvoltarea pilonului european în NATO, în așa fel încât să aibă o greutate mai mare,
și menținerea parteneriatului cu Statele Unite ale Americii pentru ca NATO să-și consolideze rolul de garant al păcii pe continentul nostru. A doua premisă este de susținere a Ucrainei, în așa fel încât până la încheierea unei păci și la încetarea focului să existe condiții pentru ca frontul să nu se rupă, pentru că susținerea Ucrainei este de fapt o susținere pentru o stabilitate la granițele țării noastre și indirect este o susținere pentru pacea țării noastre. În ultimul rând, susținerea pentru creșterea cheltuielilor de apărare, în așa fel încât, pe baza facilității care este propusă ca aceste cheltuieli să nu intre pe partea de deficit, să ne putem susține industria națională de apărare în așa fel încât să consolidăm și acest domeniu important. Vă mulțumesc și alte declarații le voi face după finalizare. Mulțumesc foarte mult! Ja. Maar dat is een heel positief gesprek geweest met president Zelensky. Ik heb hem eerst en vooral namens onze nieuwe regering bevestigd dat wij Oekraïne blijven steunen met veel overtuiging. Dat alle programma's waar wij aan deelnemen, en dat zijn er nogal wat, dat we dat zullen blijven doen. Dat we dat ook in onze budgetten zullen voorzien die we naar het parlement gaan brengen. En dan hebben we een aantal concrete vragen van Oekraïne besproken waar misschien ons land een steentje kan toe bijdragen. Maar daar ga ik uiteraard publiek niet op in. Wij zullen de F-16's leveren. Daar is vertraging op, doordat er vertraging is op de levering van de F-35 wegens technische problemen. Dus het schuift een beetje naar achter. Maar wat ik in sommige media heb gelezen, dat wij voor 2028 geen F-16's zouden leveren, dat wil ik toch logisch straffen. We zullen dat zo snel mogelijk doen. We zijn nu al bezig met het opleiden. We zijn bezig met het opleiden van piloten. Er zijn ook mechaniciens. Wij zullen voor reserveonderdelen zorgen. En ik sluit niet uit dat er dit jaar F-16's naar Kiev zullen gaan, of naar Oekraïne zullen gaan. Maar dat zal dan eerder voor reserveonderdelen zijn, maar dat wij volgend jaar ook toestellen zullen leveren die gevechtsklaar zijn. Wat met de bevroren Russische tegoeden, ons land speelt daar een belangrijke rol in, zal daar ook gepraat worden, natuurlijk toe om die ook te gebruiken voor Oekraïne. Kijk, en daarna zou je die druk staan. Ik pleit voor grote voorzichtigheid als het gaat over die bevroren tegoeden. Ik heb soms de indruk dat niet iedereen echt weet waarover het dan gaat en wat de aard is van die gelden en wie de uiteindelijke eigenaar is van die gelden. Op dit moment is dat eigenlijk een kip die ook gouden eieren legt. Hè. Die windfall profits die gaan naar Oekraïne. Zolang dat zo kan blijven, denk ik, is dat prima. Landen die nu al pleiten voor het in beslag nemen van die gelden, die moeten goed beseffen welke economische risico's ze nemen, wie uiteindelijk de benadeelde partij zal zijn van dat soort operaties en welke juridische risico's daarmee gepaard gaan. Hè. Dit is iets wat echt de financiële wereldorde kan schokken. Dus daar mag je niet te lichtvaardig overgaan. Ik ga daarover de nodige informatie ook brengen, denk ik, naar de Europese hoofdsteden en pleit er alleszins voor grote voorzichtigheid. Maar ik begrijp uiteraard de bezorgdheid dat die gelden in de uiteindelijke deal die met Oekraïne moet gemaakt worden, dat het een factor is die nog op de tafel moet kunnen komen. Op het moment gebruikt ons land ook de testen, de taxatie, de taxering of de inkomsten op zonder opleiding en zonder ook Oekraïne blijven steunen. We zullen Oekraïne sowieso blijven steunen. Hè. Je hebt de windfall profits die al dienen als de borg voor de lening van de G7. Dat gaat over enorm veel geld waar Oekraïne van kan profiteren. Dus ook om die reden denk ik dat het belangrijk is dat je daar voorzichtig mee omgaat. En dan heb je natuurlijk de vennootschapsbelasting die België daarop heeft. Dat is eigenlijk een meevaller voor de begroting. Maar ook daarvoor financieren wij eigenlijk heel veel zaken die Oekraïne te goede komen. Maar ik ga niet uitweiden over hoe een vredesdeal er moet uitzien. Voor mij is het belangrijkste dat er een deal komt die Oekraïne ook aanvaardt en waar Europa aan de tafel zit. Het is meestal zo dat als je niet aan de tafel zit, dat je op het menu staat. En dat denk ik is iets wat wij moeten vermijden. En daarom is deze Europese Raad en de volgende erg belangrijk. Als Europa nu de rug niet recht en zichzelf aan die tafel knopt, dan zullen wij een wereldorde moeten ondergaan waarin wij uiteindelijk de belangrijke beslissingen niet meer
mee meenemen en moeten ondergaan. Dat begint met Oekraïne, maar dat zal daar niet eindigen. Hè. Oekraïne is niet ver van ons bed. Als het daar slecht afloopt, dat betekent dat agressie wordt beloond en dat je dus in een nieuwe wereldorde wakker wordt waar bullies, brutale mensen die met macht, might over right functioneren, dat die het gelijk gaan halen. Hè. Dan kom je terug in de wereldorde zoals we die tot het midden van de 20e eeuw hebben gekend. Welke plaats heeft België aan die tafel waar Wel, wij hebben heel wat huiswerk te doen. Op dit moment moet je gewoon erkennen, wij zijn niet alleen een klein land, wij zijn ook een buitengewoon slechte leerling binnen de NAVO en dus ook binnen Europa. En we krijgen dus eigenlijk een tik op de vingers die we verdienen. Hè. Als je je lidgeld niet betaalt van een club, dan moet je niet verwachten dat je naar het clubhuis mag komen. En dat is het signaal dat we nu al gekregen hebben. En ik zal uiteraard de komende weken met de regering bekijken hoe we zo snel mogelijk terug aan die tafel kunnen zitten met opgeheven hoofd. Want daar gaan zitten en grote woorden spreken, terwijl je geen euro hebt om die woorden te backen, ja, dat mag je eigenlijk niet verwachten en je kan het eigenlijk zelfs niet kwalijk nemen. Staat op dit moment de Verenigde Staten als een bondgenoot? De Verenigde Staten blijft historisch onze belangrijkste bondgenoot binnen de NAVO. Dat verandert niet door één president, maar je mag er wel niet van wegkijken dat de bocht die Amerika heeft genomen met de rug naar Europa en het aangezicht naar de Pacifische Oceaan en naar China, dat geen bocht is die met Trump begonnen is. Hè. Het is Obama die zich als eerste Pacific President heeft gepresenteerd. Trump doet dat nu met een ongeziene brutaliteit. Het is zeer on-Europees als je naar kijkt. Hè. Je knippert echt met de ogen wat hij allemaal doet, wat hij allemaal zegt, hoe die mensen behandelt. Het is ook echt een bully. Daar kan je niet naast kijken. Maar daarvoor moet je geen decennia oude verdragen kapot gaan scheuren die ons tot heden een stabiele wereldorde en heel veel welvaart hebben opgeleverd. Dus dat gaan we uitdrukkelijk niet doen. Europa staat wel meer en meer alleen voor. Als we verder in de toekomst kijken naar de Europese vredesmacht in Oekraïne, zou ons land overwegen om die te sturen als er geen rugdekking is van de Verenigde Staten? Maar je kan er niet naast kijken dat wij toch met de neus op de feiten worden geduwd en dat we in een realiteit wakker worden waar we minstens op ons eigen continent, onze eigen broek zullen moeten ophouden en dat we dat eigenlijk niet kunnen. Hè. Laten we ons heel eerlijk zijn, we kunnen dat niet. En met de beste beslissingen die we vandaag nemen zal dat ook binnen enkele maanden niet zo zijn. Dus ik ga hier ook oproepen tot voorzichtigheid. Ik hoor Europese leiders zeggen, ja, we moeten binnen een paar maanden klaar zijn om het zelfs zonder NATO-steun of Amerikaanse steun te kunnen. Ja, dat is niet realistisch. Dus daar zullen we heel snel moeten in opbouwen. En als wij in die opbouw participeren, dan lijkt het mij logisch dat België altijd ook zijn deel doet. Er zijn heel weinig multilaterale inzetten geweest van Europa, waar België niet aan heeft deelgenomen. Dus moest er zo een komen in Oekraïne, in de omstandigheden die juist zijn, met voldoende veiligheidsgaranties, ja, dan denk ik dat wij daaraan zullen deelnemen. Zonder Amerika riskeert Ja, op dit moment is dat zonder Amerikaanse backstop, zo het heet, minstens dat, lijkt dat weinig realistisch. Maar er zal nog wel wat water door de Dnieper vloeien vooraleer we daar zijn, want dat betekent dat je dan in een context bent van een onderhandelde, duurzame vrede met veiligheidsgaranties. Daar zijn we nog niet helemaal, heb ik de indruk. Ik heb daar vertrouwelijk met president Zelensky onder vier ogen over kunnen spreken. En ik denk niet dat we daar volgende week al zullen zijn. Goed? Je m'excuse, les francophones d'abord. Hein. En français? Et c'est qui? Ah, va, c'est vous. Oui, vas-y. Monsieur de Wever, l'Europe doit se réarmer massivement. C'est le whatever it takes. Quoi qu'il en coûte, c'est aussi la ligne de la Belgique. Oui, ce sera la ligne de la Belgique que je vais défendre aussi. On est un mauvais élève, on doit le reconnaître. On fait beaucoup, trop peu. On n'est même plus invité à certaines tables parce qu'on est un mauvais élève. Donc, je vais présenter au gouvernement aussi vite que possible des plans pour...
Първото нещо, което направих, беше да поискам свод анализ от организациите и от службите. Нямаше нито едно становище, което даваше оптимизъм за това, че за 3 месеца ние ще можем да се организираме в София. И тук въпросът не е само в финансите, тук въпросът е в организацията. Тук става въпрос за... Давам и само един пример, за да илюстрирам. България няма дипломатически и консулски представителства в една немалка част от държавите, които са членове на ЮНЕСКО. Това означава, че ако едно лице от такава държава иска да вземе виза, българската държава трябва да му осигури полет от неговата държава по местообитаване до държава, в която имаме дипломатическо и консулско представителство, където да подаде документите, да се пребере отново в родината си, когато бъде издадена визата отново с самолет да отиде до другата държава и това всичко за сметка на българите. И така ние сме договорили, бюрото е взело решение за това, че финансовият ангажимент на България, връзка с това, че председателството остава на България, мероприятията ще бъдат реализирани, ще бъде поето, затова вече сме обезпечили необходимите средства. Те са много по-малко, отколкото ако беше провеждано в България. Добре ли да кажете цифра? Цифрата е по $2 милиона. Добре. Като имате предвид, че в Саудитска Арабия това мероприятие струваше около 20 милиона. Моля ви да се върнем към първия въпрос. Когато ви се обади вчера президента Зеленски, каза ли ви дали преди или след това ще говори с някой друг от лидерите? Не, разбира се. Не, разбира се. Но аз предполагам, че той разговаря с всички лидери от страните в Европейския съюз, а и в неговата на платформата, неговия профил, това е видно. А като каза непоколебима подкрепа, вие какво му отговорихте? Казахме, че сме с Украйна, защото ние вярваме, че принципите на международното право трябва да се спазват. Те трябва да гарантират на всяка държава, която е приела принципите на Организацията на Обединените нации, суверенитет, териториална неприкосновеност, независимост. Ние бихме добавили и демокрация. Добре, сме сигурни, че България продължава да бъде. Come for me, please. Mr. President.
I skal mødes både at tale oprustning, I skal mødes at tale fremtidig støtte til Ukraine, hvor samlet og hvor stor forventer du Jeg synes, der er masser af europæisk sammenhold. Jeg kan ikke love jer, at vi har alle 27 lande med til det hele. Jeg tror, vi må sige, at vi efterhånden er der, hvor alle 27 ikke er med, men det er heller ikke i virkeligheden det, der er det allervigtigste. Det vigtigste er, at Europa, alle dem, der vil være med, går sammen nu, bruger vores kræfter og vores penge rigtigt, opruster i forhold til vores nationale forsvar, sørger for, at den europæiske forsvarsindustri kommer op i omdrejninger og hjælper Ukraine. Det er det, der er dagsordenen, og der er udgangspunktet for i dag vældig, vældig godt. I kan se land efter land gør det samme, som vi gør i Danmark, opjusterer, opruster, og vi har nu en meget, meget fin økonomisk køreplan fra kommissionen i forhold til de finanspolitiske rammer. Så der er nogle ting, der går i den rigtige retning, ikke i Ukraine, og derfor bliver vi nødt til igen at sørge for at opprioritere støtten. At vi ikke længere kan være sikre på at have USA som vores allierede. Det korte svar er ja, altså fordi der er jo skabt en usikkerhed fra amerikansk side, som vi ikke er enige i fra europæisk side. Og der er ikke, tror jeg, nogen af mine kolleger, der kommer til at opsige kontakten med amerikanerne. Men der er skabt en usikkerhed, samtidig med et Rusland, der opfører sig stadig mere aggressivt, og som i løbet af kort tid vil kunne være en troværdig trussel, også ind imod NATO-land. Hvis ikke vi gør alt det, vi nu har på bordet, der skal gøres, nemlig en markant oprustning af Europa. Så det er det handler om nu. Så kan vi i forhold til den økonomiske redundans, som du rigtig nok siger, ligger på bordet, så er man ved at finde pengene. Men hvad med det, der konkret skal investeres i? Hvad er det for nogle kapaciteter? Skal det produceres i Europa? Skal vi blive ved med at købe af USA? Skal vi være afhængige af, at de skal sige god for, hvordan vi skal bruge de våben, vi køber derfra? Hvordan ser du på den debat? Er det ikke der, man skulle kigge først, og så finde ud af, hvad det er, eller hvordan det er, man skal finansiere det? Jo, ellers så skal vi gøre begge dele samtidig, og det er det, der er behov for nøjagtigt, som vi gør det i Danmark. Der er jo nogle lande, der har en svær økonomisk situation, end vi har. Derfor er den her lempelse af finanspolitikken vigtig at få på plads. Det gør vi nu. Det til en side. Så kan vi begynde at bruge kræfterne på det, du i virkeligheden spørger til, nemlig hvordan får vi produktionslinjerne op og kører i et tempo, vi ikke har set i Europa i rigtig mange år. Og jeg tror, at forudsætningen for, at det kommer til at ske, så skal vi nu vende rundt i Europa og sige, at i løbet af ganske få år, der vil vi have et fuldstændigt dueligt forsvar af Europa. Vi vil, hvis vi bliver bragt i en situation, hvor vi skal forsvare os selv, så er vi også villige til at gøre det. Den beslutning skal træffes snart, og så kan vi begynde at regne baglæns. Hvad kræver det så af missilproduktionen? Hvad kræver det i forhold til luftforsvar? Hvad kræver det i forhold til droner og alle mulige andre kapaciteter? Så det korte svar er, jo. Det skal rigtig meget af det. Hvis man ser på den måde, vi har tilrettelagt det på i Danmark nu, så ved I, at vi for et par uger siden sagde køb. Og med det er beskeden jo køb det, der er tilgængeligt. Og jeg vil meget gerne fortsat have et forsvarssamarbejde, også direkte med amerikanerne. Det behøver ikke at stå i modsætning til, at vi, og her har vi virkelig travlt, får den europæiske forsvarsindustri op i gear. Det gælder også i Danmark. Åbner op for, at den franske atomvåben den også kan komme Europa til gode. Hvordan ser du på det spørgsmål? Måske også i forhold til, at vi har en atommagt i Europa og i Frankrig. Kunne det give mening, at der var flere stater i Europa, der begyndte at producere atomvåben som en afskrækkelse, så vi også har den dimension med i Europa? Hvordan ser du på det spørgsmål? Jeg afviser ingenting, bliver jeg nødt til at sige. Altså, jeg er optaget af én ting nu, det er forsvaret for Europa. Og jeg kommer ikke til at afvise nogen idéer til, hvordan vi sikrer det hurtigst muligt og bedst muligt. Det gælder også de franske forslag. Jeg kan sige, at det ikke er noget, vi overhovedet arbejder med, men I får mig ikke til i den her proces at stå og sige nej til andres idéer. Alting bliver nødt til at være inde på bordet nu, og jeg håber, at alvoren har sænket sig hos alle nu. Så det handler om at forsvare Europa, det handler om at afskrække Rusland, og jeg kommer ikke til at afvise idéer. Med den trussel, som Rusland udgør. Einen schönen guten Tag. Wir kommen heute in Europa zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt zusammen.
Wir müssen sicherstellen, dass die Ukraine weiter unterstützt wird. Das ist eine Aufgabe, über die es heute auch bei dem Europäischen Rat viel miteinander zu besprechen gibt. Aus meiner Sicht geht es darum, dass wir zunächst sicherstellen, dass die finanzielle und militärische Unterstützung Europas aufrechterhalten bleibt. Zweitens müssen wir dafür Sorge tragen, mit kühlen und klugem Kopf, dass auch die Unterstützung der USA in den nächsten Monaten und Jahren weiter gewährleistet wird, weil die Ukraine auch auf deren Unterstützung für ihre Verteidigung angewiesen ist. Das muss auch die wichtigste Aufgabe der nächsten Tage sein, um die Voraussetzung für einen gerechten und fairen Frieden zu gewährleisten. Für die Ukraine kommt es deshalb darauf an, dass das jetzt geschieht. Und gleichzeitig ist es sehr zu begrüßen, dass der ukrainische Präsident auch deutlich gemacht hat, dass er sich vorstellen kann, dass jetzt erstmal die Waffen schweigen in der Luft, auf See, um die Grundlagen für einen Waffenstillstand und eine friedliche Entwicklung zu schaffen. Für uns ist auch klar, das Wichtigste ist, dass die Ukraine als souveräne, unabhängige, demokratische Nation bestehen bleibt. Und auch das wird eine Aufgabe sein, der wir uns hier zu widmen haben, insbesondere indem wir noch einmal bekräftigen, dass der Weg der Ukraine in die Europäische Union unverändert fortgesetzt werden kann und wir unsere Unterstützung dafür gewährleisten. Aber auch, indem wir sicherstellen, dass eine demokratische und souveräne Ukraine über eine starke Landesverteidigung, eine starke Armee verfügt. Das wird sie aus eigener Kraft nicht bewerkstelligen können. Das ist sehr offensichtlich. Und deshalb wird die Unterstützung der europäischen Freunde der Ukraine innerhalb der Europäischen Union, aber insgesamt in Europa und der NATO, aber auch der internationalen Partner, auch der transatlantischen Partner, auch in Friedenszeiten weiter zentral sein. Da geht es dann darum, das wirtschaftlich möglich zu machen, dass die Ukraine so ausgestattet ist, dass sie trotz ihrer kleineren Volkswirtschaft über eine starke Armee verfügt, um sich selbst zu verteidigen. Sicherheitsgarantien müssen darum herum gestaltet sein. Das ist die Kernaufgabe. Ansonsten geht es natürlich darum, dass wir sicherstellen, dass Europa selber in der Lage ist, seine Sicherheit weiter zu stärken. Wir sind, soweit wir in der NATO sind, längst verabredet, dass wir als einzelne Mitgliedstaaten 2% unserer Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. Deutschland tut das bereits und wird das in den nächsten Jahren auch tun. Aber es ist notwendig, dass wir alle gemeinsam das jetzt endgültig hinkriegen und auch die zusätzlichen Anforderungen erfüllen, die wir im Zusammenhang mit unserer gemeinsamen Verteidigung haben. Das bedeutet, wir müssen die Fähigkeitsziele der NATO erfüllen können. Und darum ist es notwendig, dass national, aber auch in Europa die notwendigen Entscheidungen getroffen werden. Deutschland bereitet sich darauf vor, dass es seine finanzielle Kraft stärkt, auch durch Veränderung der Verfassung. Sie kennen die entsprechende Diskussion, sodass wir die notwendigen Aufwendungen für Verteidigung, aber auch die notwendigen Aufwendungen für die Stärkung unserer Volkswirtschaft und der Infrastruktur tatsächlich tätigen können. Für Europa gilt das Gleiche. Deshalb ist es zu begrüßen, dass die Europäische Union hier Vorschläge macht, die Kommission ganz konkret, die es ermöglichen, dass Mitgliedstaaten, die das benötigen, zusätzliche Kreditaufnahmemöglichkeiten bei der Europäischen Union haben, dass darüber diskutiert wird, wie die Staaten selber ihre Verteidigungsanstrengungen ausweiten können, ohne gehindert zu sein durch europäische Regeln im Hinblick auf ihre fiskalischen Rahmenbedingungen. Da auch liegen Vorschläge der Kommission vor. Ich bin aber dafür, dass wir die Diskussion jetzt nicht nur für die nächsten 1-2 Jahre führen, sondern dass wir langfristig sicherstellen, dass die Staaten so viel für Verteidigung aufwenden können, wie sie selber und mit ihren Freunden und Bündnispartnern für richtig halten. Und deshalb müssen wir auch langfristig zur Veränderung des Regelwerks in Europa kommen, ganz entlang dessen, was wir in Deutschland gegenwärtig auch diskutieren. Ich halte das jedenfalls für zentral. Ansonsten wird es darum gehen, dass wir unsere europäische Rüstungsindustrie stärken, indem wir ihr mehr Freiraum geben, miteinander zu kooperieren und die Beschaffung einfacher machen. Also wichtige Dinge, die hier besprochen werden und um die es gehen wird. Ein letzter Satz vielleicht. Europa ist der stärkste Wirtschaftsraum der Welt mit seinen eigenen Möglichkeiten. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir gerade, wenn es um Zölle geht, auch klar sind, wie wir in dieser Angelegenheit agieren, nämlich geschlossen und entschlossen. Auch das ist im Hinblick auf die Diskussion mit den Vereinigten Staaten von Amerika unabdingbar. Herr
Herr Bundeskanzler, was halten Sie von der Idee, den atomaren Schutzschirm Frankreichs auf Europa auszuweiten? Wir sind in der NATO miteinander verbündet. Dazu gibt es ganz konkrete Regeln und dazu ist insbesondere wichtig, was wir haben an nuklearer Teilhabe, die in Deutschland organisiert ist. Und ich glaube, das soll nicht aufgegeben werden, ist die gemeinsame Auffassung aller zentralen Parteien in Deutschland. Herr Bundeskanzler, Ihrem polnischen Amtskollegen gehen die Vorschläge der Kommission zur Wiederaufrüstung nicht weit genug. Teilen Sie diese Einschätzung? Ich sagte, wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir langfristig in der Lage sind, als Mitgliedstaaten genügend für Verteidigung aufzuwenden. Deshalb ist es gut, wenn die Kommission jetzt Vorschläge macht, die auch die nächsten 1-2 Jahre helfen. Aber wir brauchen eine langfristige Anpassung des Regelwerks, um die Staaten selber in die Lage zu versetzen, dass sie die Spielräume haben für ihre langfristigen Investitionen in Verteidigung und Sicherheit. Werden auch gemeinsame Schulden wie Eurobonds eine Option? Die Position Deutschlands in dieser Frage ist traditionell bekannt und wird sich nicht sehr ändern. Was ist Ihr Vorschlag, die transatlantischen Beziehungen zu Wir sind sehr weit weg von Krieg, gerade in der Ukraine. Oder vielleicht erstmal Waffen. Wir brauchen noch mehr Zeit. Es ist ganz wichtig, dass wir sicherstellen, dass die Ukraine nicht einen Diktatfrieden akzeptieren muss, sondern dass es um einen fairen, gerechten Frieden, der die Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine sicherstellt, geht. Deshalb also die konkreten Vorschläge dazu, dass die Waffen in der Luft und auf See erstmal schweigen sollen, dass die Energieinfrastruktur nicht weiter gefährdet wird und dass die Ausgangsbasis sein kann für Gefangenenaustausch, für die Rückführung von entführten Personen und dass damit dann auch die Basis gelegt werden kann für einen Waffenstillstand. Der muss aber die Bedingungen erfüllen, die ich eben schon gesagt habe. Dazu gehört aus meiner Sicht eine starke ukrainische Armee, auch in Friedenszeiten. Das wird unsere zentrale Aufgabe sein. Sie waren schon dran, da war jemand anders. Sie waren auch schon dran. Herr Bundeskanzler, wir sprechen Sie im Ernst, dass es zumindest Gespräche mit Großbritannien und Frankreich Diese Gespräche gibt es immer und es bleibt aber trotzdem dabei, dass wir uns gemeinsam dem NATO-Konzept verpflichtet fühlen und das ist Ihnen bekannt und das ist auch im Interesse der gemeinsamen Sicherheit in Europa. Herr Bundeskanzler, was sagen Sie zur Aussage von Friedrich Merz, whatever it takes, nachdem ein Wahlkampf etwas anderes gesagt hat? Ich bin sehr froh darüber, dass jetzt ein Konsens darüber zu wachsen scheint, der auch eine 2/3 Mehrheit im Deutschen Bundestag benötigt, also verfassungsändernde Qualität hat, dass wir mehr Geld ausgeben müssen für die Förderung unserer Wirtschaft und für Verteidigung und dass das nicht auf Kosten des sozialen Zusammenhalts und der Modernisierung unseres Landes gehen darf. Diese Dinge sind nun Konsens. Das gefällt mir, denn schließlich habe ich die letzte Regierung beendet, weil es nicht möglich war, diesen Konsens durchzusetzen im Hinblick auf die notwendige Unterstützung der Ukraine, also einen zunächst einmal fürs laufende Jahr viel kleineren Betrag. Aber das war klar und ist auch meine klare Aussage in den politischen Debatten vor der Bundestagswahl gewesen. Wir brauchen genau das, was wir jetzt gerade tun. Herr Bundeskanzler, Sie haben auf X gestern Ich danke Ihnen allen für Ihre vielen Fragen. Schönen Dank. Good day, everybody. So we have an important European Council today. First, we're going to discuss defense and what we can do to really boost our own defense. So all the options are on the table when it comes to financing of the defense, from grants to reallocation of the cohesion funds to also the change of fiscal rules. And I think this has been long pushed for. This is extremely important because we really need to invest more in defense. And second, of course, Ukraine. What more can we do to support Ukraine? We have initiative on the table. I hope that we reach a political agreement on the support for Ukraine, because we really need to make them stronger so that they are able
able to end this war on their terms, and therefore they need the European support for this. So we have today the decisions. I mean, politically, even if we fill the numbers in the March Council that comes in the end of March. So really looking forward that Europe shows unity and resolve on these very turbulent times. Representative Mark Rubio didn't want to meet with you. What's your proposal to fix the transatlantic relations between the EU and the US administration? We have been very long-term allies. We have many relations that are between us, and we definitely need to build on this. I think the administration also looks at us to be stronger. When Europe is stronger, then we are also, in their eyes, a stronger partner for them. German Chancellor posted yesterday that the US should keep a leading role when it comes to peace negotiations between Ukraine and Russia. Does it mean that Europe is not fit for this role anymore? No, the war is going on in Europe, and this is a question of really peace and security in Europe. We need to be counted in when it comes to any kind of deals, when it comes to really ending the war and achieving a long-term peace. We know what is at stake here, and we also have on our side something to bring to the table. These discussions are ongoing. The implementation of any kind of deal, Europeans need to be on it. How quickly can you mount weapons now to mobilize that also well, we are right now, making these decisions, and we need to do it quickly enough. We just don't have time. And there, yesterday, apparently, is what we need. But that's why the initiative that I've proposed has also two elements. Either you come in with the weapons, ammunition that is needed, or with the funding to acquire the necessary weapons and ammunition elsewhere. So I think this is something that we need to do in a really fast track. What about Hungary's blockade?